dear friends. Welcome everyone. Palin savilama rimpoche dagi chivar pe me den shune Kadin chipagone Jesu te kusu thuki ngoru hupsal tu so Chi me mi shi su ve gur khana Chi me shi shi la mo chendu ma Chi me shi la ma ve so nam ki Chi me shi ngo ru salu so Ri sum pe me thu ki la lam ne khinchi nui thu ra shu ngi ji Satin lu tu pe sa ge shi ni dul sali shi go tu ta te so Ngawang yu chulari kyung gi du Jokung ga shi thi chi do ngalam Finde pal tu barve Thin le chin Sampe wangi ge po Shapte so Nam da thin de shegi sa shi la tu sa gum pe rin che
Shabde so Funso Gyashi Dungi Tashi Palin Shaki Choshi Paberni Ni Chuzan Li Zepe Gendu Zon Zon Shi Sa Sum Doje Tar Ten So Lumi Lama Chosun Tu Chedan Ida Tin Shungya So Tu To Dan Chingi Shamo Gyumi De Petu Jitar Suwe Do Gyuchi Jomdende Bado Jisambala Chazalo, Benza Sadu Samaya Manubala, Benza Sadu Tena Vatirandumbo, Sadugrimbo, Anuratum. Sasidi Medand Saka Masuta Metsatam Shriya Kurung Ha Ha Ho Bangan Sawata Tagatam Batama Mizavatima. Masamaya Sado Benza Sadu Samaya Manubala, Benza Sadu Tena Vatirandumbo, Sadugrimbo, Anuratum. Svogamba Sasidi Medand Saka Masuta Metsatam Shriya Kurung Ha Ha Ho Bangan Sawata Tagatam Batama Mizavatima. Masamaya Sado Benza Sado Samaya Manubala Benza Sado Jana Vatira Dunumba Sado Kwemba Sawasiti Medan Sawakama Sudha Mitatam Shriya Kurung Ha Ho Banga Sawatatagadam Batama Mizapatim Masamaya Sado Benza Sado Samaya Manubala Benza Sado Jana Vatira Dunumba Sado Kwemba Anuratam Svokwe Sasidi Mevan Saka Masuda Mitatam Shriya Kurung Ha Banga Sawata Tagatam Batama Mizapatimba Masamaya Sado Gyawadi Nyurdo Dato Jesamba Jugi Choachi Yamali Vati Sara Kubarasho Gyawadi Kyoka Sona Vishit Sona Vishit Tambani Godo Varasho Tatarinde Tebe Lama Nabatang Kimberlaju Indin Duzo Any Mimam She Tamara Shuara To everyone who has come today, the lamas, the kempos, the tukus, and all the attendees. Today I will be offering
도시아인 인디자네 longevity and empowerment. 아무로야 니네 자신 제 첨지다 제외 토네 다시 들리시슈야인 And so I just want to अथवा say, यहाँ मान्नु भने Dashile, कसैलाई and भक्तहरू, send all my love to अनुभवहरू, everyone. भिक्षु भिक्षुनीहरू, Welcome. उपासक उपासिकाहरू, म तपाईँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भने म अहिले यो कालिम्पोङ साक्य गुम्बामा चाहिँ केही समय छोटो समयको लागि आएको छु। यो समयमा चाहिँ तपाईँहरू श्रद्धावान उपासक उपासिका तपाईँहरू सबैको लागि सोचेर अनि आयु अभिषेक म दिन जाँदैछु। आयु अभिषेकको साथसाथै केही लुङहरू हुनेछ र बाधा हटाउनको लागि अनि कागो पनि मैले दिनेछु। त्यसकारण तपाईँहरू यसैबाट म तपाईँहरू सबैजनालाई मनभित्रैदेखि तपाईँहरूलाई नमस्कार टासिदेले भन्न चाहन्छु। 인가라 주다 저 미세디 미지 나라야 또 고야 망고 요리디 이내 개시슈디 인 슈드야디 임바레 Human beings need many things. 이나야 The most 이기다 important is Dharma, 야 마음반에 저 침마춘질이야 땡기 되어줘야지 슈 코네마도 because when 시행하기 it's time to cross to the next life, the only 인디자네 thing that will 인가라 benefit us 미지 is our Dharma 나라다 practice. 개시슈디 인 슈드야디 임바레 No matter what, the most important thing for us is our Dharma practice. हाम्रो जीवनमा हामीलाई चाहिने धेरै कुराहरू छन्। धेरै कुराहरू हामीलाई इच्छा गरेको हुन्छ, तर त्यो सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ धर्म हो। किनभने यो धर्म हामीले गर्न सक्यौँ भने यो जीवनमा पनि सुख हुन्छ र भविष्यमा पनि कहिले पनि मरण नपर्ने, बुद्धत्व प्राप्त गरेर बुद्ध भएर कहिले पनि दुःखमा पर्न नपर्ने, त्यस्तो पनि यही धर्मले गराउँछ। त्यसकारण यो जीवनमा नि सुख, भविष्यमा पनि सुख पाउने भएको हुनाले हामीहरूको जीवनमा महत्त्वपूर्ण एउटा के भूमिका छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्म गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। 인슈 줍나 페요 카리요레 모든 What's the 님이 benefit of 카리요 doing Dharma? 가르치기레스 젠제 과 삼루 땅바이나 이 가는 소리야 Why is it so important, if you ask? 자루를 김에집 대사회나 상계니 센 인스 사예 줍는 데기 심제 탐제리야 대화식의 님의 찹디요 근데 인디자는 Buddha has 사변의 taught 무슨 정말로 요된 that 상계야 every 사변 being is Buddha already by nature, 심제 수이다지 있나야 but they just don't know it because they are obstructed by temporary obscurations. 근데 이제 띵가라 주다 쉐주야 마자의 마선 쪼데 대인바래 हामीले And धर्म so किन the most गर्नुपर्छ important thing for us गर्दाखेरि is to remember when we are धर्ममा practicing फाइदा Dharma that र बेफाइदा दुईटा त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। all धर्म beings गर्यो भने have के this फाइदा छ, Buddha धर्म nature. गरेन भने के बेफाइदा छ। And that's why we त्यो practice, बुझ्नको लागि because म तपाईँहरूलाई के कुरा it बताउन is to चाहन्छु। awaken to that true साक्यमुनि Buddha बुद्धले के nature. बताउनु भएको छ भने हामीहरू सबैको मनको अस्तित्व, मनको स्वभाव पहिलादेखि नै बुद्ध नै हो। हाम्रो मनको स्वभाव बुद्ध नै भए पनि त्यसलाई उपायहरूद्वारा पुण्य कम भएको हुनाले, उपायहरू कम भएको हुनाले हामीले आफ्नो मनको अस्तित्व बुद्धलाई चिन्न नसकेर संसारमा फसिरहेका हौँ। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्ति जो सुकै होस्, किरा फट्याङ्ग्रा होस् कि मान्छे नै होस्, देवता नै होस्, सबै प्राणीहरूको मनको अस्तित्व शून्य हो। त्यो के हो भने तथागत गर्व, सबैसँग तथागत गर्व छ। त्यो तथागत गर्वलाई यदि हामीले सही ढङ्गले अपनाएर अभ्यास गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ। सबैले धर्म गर्न सक्छन्, सबैले पुण्य कर्म गर्न सक्छन्। 근데 인디자네 다 가서 심전 탐절로 상계 니고 요되고 제디 이나야 단다차라 나란주 뇽몽베 지바다 시제 지바다 진짜이 파게 집체 인다 심전세야 상계의 심전이 바로야 근데 남과 다 지부체바 지부주어로 심전세는다 라마메벨레다 뇽몽베 카르테 So that is why, even though all beings are pervaded by this Buddha nature, there's a big difference between sentient beings and Buddhas. That difference is that sentient beings are still obscure.
still हामीहरूसँग obscured अलिकति by the बुद्धले two भन्नुभएको छ obscurations हामीहरू of the बुद्ध kleshas बुद्ध and the हुने संसारको obscurations to दुःखबाट तर्ने omniscience. यो So तथागत that's गर्व the हामीसँगै difference, is that सबैजनासँग छ we तर पनि sentient beings are हामीहरूले still आफ्नो मनको स्वभावलाई किन चिन्न powerless सक्दैनौँ भन्दाखेरि because we are हामीसँग under the दुईटा spell बाधाहरू छन् एउटा of बाधा our चाहिँ क्लेश karma आवरण हो राग द्वेष and मोह our अनि अर्को चाहिँ गेह poisons of आवरण हो mind. वास्तविकताको We have बुझ्नको no लागि तर यो control, दुईटा बाधा whereas हामीहरूसँग the Buddhas छ त्यसकारण are हामीले आफ्नो completely मनको awakened. तथागत गर्वलाई चिन्न All नसकेको मात्रै faults हो are ज्ञानी र extinguished. बुद्ध भने And के that फरक is छ why, having now ज्ञानी attained भनेको this यही हो precious क्लेश human rebirth क्लेश र गेह आवरणले with the भरिएको freedom to हामीहरू practice Dharma, वास्तविकतालाई चिन्न सक्दैनौँ त्यसकारण हामीहरू we राग must देशमा seek to परिरहेको practice so छौँ र that we त्यसमा can परिरहेको अवस्थालाई प्राणी purify भनिन्छ and remove our भगवान् बुद्ध obscurations and भन्ने अर्थ चाहिँ awaken के लाग्छ भन्दा to छोटकरीमा our सबै innate Buddha मान्छेहरूबाट nature. सबै जान्न Because even नपर्ने though चिजहरूबाट all मुक्त beings are हुने already राग Buddhas, द्वेष मोहबाट yet पूर्ण मुक्त भएर because of our जान्न temporary नपर्ने कुनै obscurations, बाटो we do not नभएको see it. पूर्णतः जानिसकेको त्यस्तो व्यक्तिलाई बुद्ध भनिन्छ That is त्यसकारण why it is त्यस्तो so बुद्धत्व प्राप्त important गर्नको लागि to हामीहरूले extract an चाहिँ कहिलेदेखि नै essence पुण्य कर्म of this गर्नुपर्दछ precious र यो human life मान्छेको चोला अहिले हामीले यो यतिकै हावाताला and to पाएको मान्छेको practice चोला होइन Dharma यो बुद्ध त so that संसारको we can दुःखबाट awaken to our पूर्णतया true मुक्त भएको natures. अवस्था भनेको बुद्ध हो र त्यो बुद्ध प्राप्त गर्नलाई अहिले सक्छ अहिले सबै बाधाहरू हटेको बेलामा हात खुट्टा चलेको बेलामा सही गुरु भेटेको बेलामा पाउन कठिन धर्मकथा सुन्न पाएको बेलामा यो अवस्थामा हामीले धर्म गरेर आफ्नो मनको राग द्वेष मलाई हटाएर चाँडोभन्दा चाँडो संसारको दुःखबाट तर्नको लागि बुद्ध हुन सकेनौँ भने हामीभन्दा मूर्ख को होला 심지어 감순 고았어야 디 나라야 이니 둥에 부모도 제가 내지 둥에 대라서버 둥에 바시 마도 대화서야 때는 요 말에 이제 인디선 다 둥에를 타야 그 탑시 삽슈 띠인 추주야 딘버레 대라에 추주베 류데 에네 추주야 고급 상슈디 인 단적이 밀리스텐 미고민내 게단 차시 저와주 랑정아의 신종아 등지 저 다지 조주참 밀리는 것이 세다 쉐두야 고급 상슈디 임바레 대니 양의 양등에 투야 염을 시라니 가와인 비쯤제 도매권의 숭요래 यो संसार दुखाइ And दुःखले so, भरिएको छ जन्मनु दुःख in हो the three realms of samsara, there is nothing but suffering, only suffering, the three types of suffering, the जन्मेर suffering of नमर्ने non-suffering, the छैन suffering of जन्मेर change, मर्नै पर्छ the त्यसकारण all-pervasive यो जन्म suffering र मरणको घुमरी के हो of त यो संसार conditioned होइन existence. त्यसकारण यो There's जन्म र actually मरणको no घुमरीबाट true मुक्त हुनको happiness लागि anywhere उपाय के throughout छ the त three realms of उपाय एउटै छ samsara. त्यो हो धर्म सही And ढङ्गले the अभ्यास only गरे भने way, जन्म the र most मरणको profound way हामी to become तर्न free सक्छौँ from त्यसकारण all of the महत्त्वपूर्ण के suffering of धर्म गर्नु samsara, रहेछ तर to धर्म गर्नु become त हो तर completely and धर्म गर्नको permanently लागि free from एउटा suffering, आसन यो धर्म गर्ने is to ठाउँ पनि एउटा practice the Dharma, the हुनुपर्छ के profound भन्दा Dharma. हामीले अहिले मानव चला And पाएका छौँ having यो attained मानव this चलामा human मात्रै birth, हामीले सद्धर्म which we गरेर call the जन्म precious human मरणको rebirth दुःखबाट of हामी मुक्त freedoms हुन and सक्छौँ फेरि endowments, मानव चला because पनि त्यसै we have हतारको the मानव 8 चला होइन freedoms कि from being 8 वटा reborn in धन any of the सम्पत्ति युक्त 8 भएको states अनि devoid of आफ्नोबाट leisure to पाएको कुरा practice अरूबाट आउने Dharma, सम्पत्ति and the पाँचवटा गरेर 10 endowments, the 5 अनि personal गुले endowments, and the 5 मानव चला अहिले external हामी पाएको endowments, बेलामा making a यो total of 18 अवस्थाले qualities हामीले त्यो of the अवस्थामा नै human rebirth. It's the जन्म opportunity, मरणबाट the vehicle to practice तयारी Dharma. गर्नुपर्छ कि यो But it's समय so अहिले पछाडि difficult to हामीले पाएको attain this human समय बेला छ rebirth of the 18 मरिसक्यो freedoms and endowments. It is so सक्दैन rare, it's not something that comes त्यसकारण अहिले repeatedly. मानव चला Therefore, we अहिले नै must पाएको make बेलामा use of this सधैँ अहिले opportunity नै and गएर not waste it. जन्म मरणमा मुक्त हुन्छु भन्ने भावना ल्याउनु पर्दछ 인 단축 밀리톱 요르디 이나 유제 탐지 미타바선 송요를 하고도 영가라 점불링베 미졸이야 인 체제를 개발해봐 냄시 참에 시규임바 다셔버려 시비 거두 시규임에서 수직이랍도야 요 말이라 인 시비 내가수 최 마도 비신 관계장 펜토야 요 말이야 हामीहरूले ल ठिक छ And अहिले हामी मानव even चला though we पाएको have attained this अब precious मानव human चला rebirth, भने राख्यो yet हुन्छ त होइन everything किनभने is so अर्को impermanent. हामीसँग भन्दाखेरि And मानव चला भए because तापनि we are in this conditioned existence, this हाम्रो world itself, our थाहा छैन lifespan is uncertain. We मृत्यु only कुन know बेला for sure that we will die, but we do not know when or how. And at the time of death, only Dharma will benefit us, nothing यो else. आज हो कि भोलि यस्तो अवस्थामा हाम्रो अवस्था भएको हुनाले यो मानव चला अहिले नै सदुपयोग गर्नुपर्छ कुनै पनि ढिला गर्नु हुँदैन नत्र भने पछि ठुलो घाटा हुन्छ
Ene dine indi jane ta kasore ngaranzo ji dedu gi nezu mangbo chi nyamnyo thone yungu yebati tamaro shensu kya cheba mare rangi le sange sabare tene jebu dedu chunga songa yimbare. अहिले अहिले यो And all संसारमा of जति our पनि सुख छ experiences, जति पनि दुःख छ नि all of our तपाईहरुले दुःख भोगिरहे situations होला that तपाईहरुले we दुःख भोगिरहे encounter in our lives, होला nobody दिएको हो created this. We भोलिको सुख created these experiences through our own karma, through our अहिले own भोग्यो actions. आफ्नै त्यो अकुशल कर्मले गर्दा आएको हो त्यो सबै चीज आफ्नै कुशल र आफ्नै अकुशल कर्मले गर्दा आएको हो Ene dine indi jane ta kasore ngaranzo samalo chö yunhe yinne ta chö menghe yinne ta shulu And for khande all of chi us, awa khande chigi yubinne khanda dunge midunhe da dihi dunhe shada whether we yinba. are Dharma people यो or संसारमा not any तपाईहरुले Dharma पनि practitioners, we all have the same quality. We want happiness. We do not want to suffer. धर्म गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जोसुकै होस् संसारमा जोसुकै प्राणीहरू होस् मान्छेहरू होस् त्यो मतवाला होस् सबैजना के चाहन्छ सुख चाहन्छ कोही पनि दुःख चाहदैन सुख नै चाहन्छ दुःख चाहदैन Dunge midunba yinna yin dunge yubang gore. But Dewa if dewa we yinna don't want dihi suffering, we have yubu to gore. abandon the Dine indi causes of jane suffering. nisu lakwa le yuwa mare rana soso lakwa le yuwa re. Te This indi is not jane up to somebody else. This is in your own hands. ya seate ta kanzu mizi nane chawa ke shishu di yimbare. हो हामीले यो जीवनमा सुख And चाहन्छौँ हामीलाई दुःख चाहिँदैन taking agency and control over our own actions to practice virtue, भन्दा सुख कहाँबाट आउँछ त this अकुशल is कर्मबाट the आउँछ most important कुशल कर्म job. गर्नुपर्छ तर मेरो सुखको लागि मैले नै कुशल कर्म गर्नुपर्छ मैले मेरो दुःख हटाउनको लागि मैले नै अकुशल कर्म त्याग्नुपर्छ अरूले आएर केही पनि गर्न सक्दैन त्यसकारण यो जीवनमा भविष्यको जन्ममा सुख चाहनुहुन्छ भने जतिखेर पनि कुशल कर्म गर्नतिर आफै लाग्नु पर्दछ Nje indi jane ta kasore ene kiawa tuya ta diwa pangya de shebe ta ne ta arju ta kanda mizi di tuyandan denpa shi gugu yore ene teyan jigi ta tse rinpo tsaya de keshimbo shiba yinpa tekwe kasore turi ki yuanden dyunsi jen sungpe naane ene tse rinwa di jigi yinpa re And masebe so kasore kor sole jeba ne kaya yuba mayinde tewe nyurdu tab mambe shiwaruwa kundu jie sen sunga ta tse rinpo ko sangmalo tse rinpo degu yore tenyi di tse rinpo goya de keshimbo yinpa re we tenyi should di use tse our rinpo yinpa human ya life tabshe nazo yore chi tabshe nangi tabshe sangwe tabshe chi tabshe to yini chi practice sugu beten virtue, she nangi tabshe yini chi semje solu she da neba da ufong da nyamta rokwa she da yini sangwe tabshe sene mi du da di sanga ku judi nane tse ila mambu sung yubi nane tida ki chi nga daya da la gongya da tengen zing gongya lo sokwa da di shebe tonne yini tse juya and हामीहरू सबैलाई so we want to use our human life to practice Dharma. बढी And गर्नुपर्छ so we need to have त्यसको लागि long life. हामीले यो Everybody जीवनमा wants सही long life. In ढङ्गले fact, ढाल्नु longevity, long life is one of what we call the 7 जीवनमा highest सही ढङ्गले qualities of गर्न the थाल्नको higher लागि realms. Long टाइम पनि life, लाग्छ longevity, something that we टाइम all लामो छैन strive हामीले for and want. There are धेरै many कोसिस ways to accomplish गर्नुपर्छ longevity, त्यस दुःख outer, पनि गर्नु inner, and secret त्यसकारण ways to accomplish आयु लामो longevity. हुनुपर्ने एकदम Outer जरुरी छ way to त्यसमा take चाहिँ हाम्रो care of our आयु health and our हाम्रो 100 वर्ष exercise and nutrition. Inner कम way नहोस् through आयु लामो averting भएर obstacles to short life, for example, through सबैजना the practice of live release, saving कतिको the lives of animals that are to be killed, कति or, ब्राह्मणहरूमा for 7 वटा example, गुण taking care of the त्यसमध्ये sick, helping the महत्त्वपूर्ण एउटा poor. गुण के हो All of एउटा these क्वालिटी virtuous गुण के हो actions भने help to contribute दामको to our longevity. And the चाहिँ secret एकदम methods for increasing longevity include the practices of secret mantrayana, all the techniques and skillful methods, whether through meditation, through mantra, through ceremonies, and so on and so forth. There are many different ways that we can extend our lifespan. बाहिरी विधि भयो अनि त्यसपछि औषधिहरू खाने त्यो चाहिँ बाहिरी विधिले गर्दा पनि केही हदसम्म हाम्रो शरीरलाई आफ्नो मनलाई केही हदसम्म पनि जीवित राख्न सक्छौँ भित्री
भित्री विधि भनेको कस्तो भित्री उपायहरू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै दुःख पाएका व्यक्तिहरूलाई बिरामीहरूलाई औषधि दिने अरूलाई सहायता गर्ने प्राण हत्या हुँदैछ भने प्राण बचाउने किनभने हामी सबैजनालाई आफ्नो प्राण एकदम प्यारो लाग्छ अब म मर्छु कि भन्ने आफूलाई डर लागिरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा सबै प्राणीलाई आफ्नो प्राण एकदम प्यारो हुने हुँदाखेरि हामीले प्राणीहरू मार्न लागेको ठाउँमा हामीले बचाइदियौँ भने उनीहरूको आयु पूजाहरू गरिदियौँ भने त्यस्तो त्यो विधि अप्नायो भने पनि भित्री उपाय अप्नायो भने हाम्रो आयु बढ्न सक्दछ र अर्को उपाय भनेको चाहिँ गुहे विधि हो गुहे विधि भनेको चाहिँ तन्त्रयानमा आउने विधि हो जुन आजको अभिषेक दिन लाग्दैछ नि त्यो हो गुहे विधिमा के गरिन्छ भन्दाखेरि आयु अभिषेकहरू लिन सकिन्छ अनि आयु वृद्धि गर्ने अमितायुष बुद्धहरूको चाहिँ त्यो मन्त्रहरू जपेर ध्यानहरू गरेर विभिन्न प्रकारले चाहिँ तन्त्र विधिद्वारा आयु पनि बढाउन सकिन्छ त्यसकारण धेरै विधिहरू छन् आयु बढाउनको लागि 나래 치주직을 직사와 망보여르든 다른데 다 단단가서 표 강정이 종게 에네 점의 용자게 주도 신부 탕동 Gyalpo 셔티 디기 가서를 중에 인스루레 There are many different sadhanas and practices and deities for doing the long life accomplishment practice. This one that I'm going to be bestowing in the longevity empowerment today comes from the great, undisputed, revered Mahasiddha, the awakened master known as Tanton Galo, who is known throughout Tibet without any question to be completely accomplished, awakened Mahasiddha. And this is his long life accomplishment sadhana that I am conferring. 아니 태어나 구르 음식 주바리 이나야 투몬도제 나올라때 구르 음식 군들이야 청아 폐쇄 당동 Gyalpo 지단 가서 템버트베 온보다 파베네데 연라 중로 소바 나 이시 있고 이제 송아에 망보여라 갑 디두기 표현하는 유베 다지 주주 리수 마세베 라마 간다 용진 날벼타마 때문에 되는 주주 리수 마세베 가주 sensa mambona namba tamdo masebe nyamle nane ane 주베 공방 통보 시작제 다 마세베 tambuli nimajile ya kornaya 다 tum게 tinjegi be ruda ngöshi 다 주다 삼기 미차바 요 땡지 임바레 ane 공거다 지 나람자보다 tinje 많이 보고서 상도 바리레야 페네 구르름체의 현재 구르름체 군들의 사주 mambusen 라버트야 되는 구르름체 주슈와 비추제네 담바도 지sem바 등이 나가 슈발이야 되는 구르름체 슈와 비추제네 에는 저것이 비주 혼자 주주자실 서버든지 센세 에는 타라 있는 구르름체 기타잖아 레다 가와드 표라요 인디 예버도 표라 패고 유 쇼가 땡아 표나 유 두자 남들 표들 롱센 송아이버 अब तपाईहरुले थान्तोङ ग्याल्पो So, actually, Tangtong Gyalpo is an emanation of Guru Rinpoche, and in the external ordinary world of appearances, he manifested appearing as if he is actually receiving transmissions from Guru Rinpoche, but always inseparable from Guru Rinpoche. And Tangtong Gyalpo actually was held in the care of the wisdom beings, many wisdom beings, including Buddha Shakyamuni and the Staviras, the ancient holders of the Buddha's legacy from India. And actually, in the wisdom form, he had 500 tutors, 500 masters from whom he received Dharma teachings and transmissions. He didn't just listen to the teachings, but he practiced them and gained accomplishment, gained siddhis. He was known for his miraculous powers, his accomplishments, his clairvoyance. He could travel the entire world in one day. So he had all of these miraculous powers and siddhis, inconceivable, enlightened being. And not in a dream, but in actuality, he traveled to Zandokbari, the copper-colored mountain pure land of Guru Rinpoche, where he received direct transmissions and teachings of the profound
Dharma cycles directly from Guru Rinpoche, and Guru Rinpoche made prophecies to him, bestowed upon him the 64,000 volumes of the Dzogpa Chambokre, the Great Perfection cycle of teachings, as Vajrasattva in the sky in front. And Guru Rinpoche said, your karma, your karmic fortune is in Tibet. You must go to Tibet. That is where you need to be. And Guru Rinpoche in a prophecy actually told him to go to Tibet. होइन तिमी तिब्बतमा जाऊ मैले प्राणीहरूको हितको लागि विभिन्न प्रकारको तेर निधिहरू मैले तिब्बतमा राखेको छु तिम्रो कर्म अनुसार चाहिँ मैले 5वटा निधि तिम्रो लागि राखेको छु तिमी तिब्बतमा जाऊ र तिब्बतमा गएर त्यो 5वटा निधिहरूलाई तिमीले निकालेर प्राणीहरूको उद्धार गर तिमी यहाँ जाऊ अब तिम्रो भाग्यमानी शिष्यहरू चाहिँ तिब्बतमा छ तिमी तिब्बततिर प्रस्थान गर भनेर चाहिँ गुरु रिम्पोछेले नै थान्तोङ ग्याल्पोलाई अनि तिब्बतमा पठाउनु भएको हो 이 구름 지깔로 나가나시 탄도저 표를 폐지 되는지 주라한 상나야래 무슨 도된 상나야래 아버트는 갑티디 미즈 파수 축 첨부터 저 개는 좀 하도가 강아여버 인디전의 공기 주르기 권에 자가 삼반만 붙고 나선 이 주도기 천라야 주전 작산바선 수고야 임바래 Guru Rinpoche तिब्बतमा जाऊ And just like Guru Rinpoche instructed, Tanton Gyalpo then went to Tibet. He established temples and holy monuments of enlightened body, enlightened speech, and enlightened mind. And especially at that time, it was very difficult for people to travel from one part of Tibet to the other. And so he built many bridges, many steel bridges at the time. And so he was known as the Mahasiddha of the metal bridges because of the bridges that he built to help people cross back and forth easily. 그래서 공급에다 추가 때가 mambo sab들 그 mambo 옆에 나네 이 계시슈지야 치주 라마시로스를 세다 송레스를 간다에 라멘 난주다 제베토는 치주 디인데 비시라 사부여를 가이스나 주변 공리야 공로자든 유지장아 쇼거래 에네 마세베 주변기 로마 페시어 망부지 공로 자게니 슈와 망부 숭요래 And he revealed many hidden dharma, many hidden treasures and profound dharma cycle teachings. But one of the most important among them was his long life sadhanas, his long life practices. Because the long life practice from Tangtong Gyalpo is combined with the Guru Yoga, and it's very powerful for extending the lifespan, very profound practice. Tangtong Gyalpo himself lived to be 125 years old, and many of his students lived past 100. 어떤 유빈한 드린딩아 니규디 the 시즈링 베터전다 때마다 다나 중에 치트르딩 네네 가서를 사부시부여를 가이스나 자 레장에 나라야 네 나 동자르다 순대 자자르 장바이나 니마타바 장바이나 이 로자투브 테소메스 송야 저단데 차완디 민라야 이 차완 로자마스 송야 थान्तोङ ग्याल्पो गुरुले So actually, उहाँले गुरु रिम्पोछेको धेरै तेर निधिहरू चाहिँ पत्ता लगाएर this Tangtong Gyalpo practice that you're receiving the transmission for is a hidden treasure of Tangtong Gyalpo combined with the pure vision. And so this is what we call the immediate and direct lineage, very short, very immediate lineage of transmission. It's very powerful, very profound. It is said that if you can do 1,000 mantras a day and 100 repetitions of the supplication prayer per day, it is guaranteed you can live to the 100-year lifespan. That's why even the name of this practice is called Sewang Logyama, which means the long life practice empowerment for 100 years.
centenarian. र थान्तोङ ग्याल्पोले आफ्नो प्रमुख शिष्य तेन्जी निधा सम्भव भन्ने जस्ता गुरुहरू लगायत मेरो अहिलेसम्मको मेरो गुरुहरूसम्म पनि त्यो परम्परा जीवित अहिलेसम्म पनि आएको छ, जुन चाहिँ लामो छ, त्यो लामो परम्परा भनिएको हो। र छोटो परम्परामा चाहिँ दुईटा छ। छोटो परम्परा चाहिँ के भन्दाखेरि गुरु रिम्पोछेले जुन आयु अभिषेकको जुन विधि छ त्यो चाहिँ एउटा निधि लुकाइएको, त्यो चाहिँ अनि हाम्रो तेर्तोन यो निधिधर निधिपति अनि छेजे लिङ्बा भन्ने गुरु हुनुहुन्छ। छेजे लिङ्बा भन्ने गुरुले त्यो आयु वृद्धि गर्ने त्यो निधि पत्ता लगाउनु भएको, त्यो एउटा त्यो चाहिँ छोटो अनि छोटो परम्परा हो। अर्को परम्परा भनेको चाहिँ छेजे लिम्बा गुरुलाई नै अभ्यास गर्ने बेलामा चाहिँ थाङतोङ ग्याल्पो गुरुले स्वयं प्रकट भएर चाहिँ आयु अभिषेकको चाहिँ विधि सिकाउनु भएको रहेछ। यो पनि छोटो विधि नै हो। त्यसकारण आज मैले तपाईँहरूलाई दिन लागेको चाहिँ यो आयु अभिषेक चाहिँ छेजे लिम्बाबाट आएको निधिबाट पनि पत्ता लागेको र आफ्नो शुद्धावास अभ्यास गर्दाखेरि थाङतोङ ग्याल्पोले पनि त्यो ब्लेसिङ दिनुभएको, त्यो आशीर्वाद दिनुभएको आयु अभिषेक दुइटै मिसाएर मैले तपाईँहरूलाई दिन लागेको छु। र यो आयु अभिषेक चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै गहिरो गुहे छ। किन भन्दाखेरि यो आयु अभिषेकमा चाहिँ 7 पङ्क्ति 7वटा लाइन भएको चाहिँ प्रार्थना छ, जुन तपाईँले दिनमा 100 चोटि पढ्यो भने र एउटा मन्त्र छ, त्यो मन्त्र तपाईँले जुन दिनमा 1000 चोटि पढ्यो भने तपाईँ 100 वर्ष बाँच्ने ग्यारेन्टी त्यो छ। त्यसकारण यो अभिषेकलाई पनि जनमानसमा मान्छेहरूले 100 वर्षे अभिषेक पनि भन्ने गर्दछन्। Sama buya la ya ngonro tanda loben ke xia dusha xia yid tanda tsaba yin ta loma zora ya tambo wang shuya la ya tene ngondo menjen buya tam soa ta ya tjedi ngondo troko we yin tjene khanda loben da labe la tami denya me mugu dan tembe kone tene rang lu lonje tu sum de sabi ke tsawa de jeba number menjen lingji ram yin da sum da jeba pa de me le tru ne यसमा तपाईहरुले एउटा So बुझ्नुपर्छ। now the master has already done the preparatory work for the empowerment. Now for the disciples, you are going to offer the mandala and supplication prayer to receive the empowerment. So you should feel with great devotion in the Vajra Master, the Lama, inseparable from the awakened ones. And with that pure devotion, you should offer your body's enjoyments and all merit and virtue of the 3 times and emanate out countless emanations of bodies and offer it as a mandala to receive this sacred empowerment of immortality. गुरुलाई मलाई इष्टदेव नै सम्झेर तपाईहरुले रत्नमण्डल चढाउनुहोस्। Om Benzram Bume Aum Shi Yongsu Damba Wangje Zenje Za Shi Om Benzarin Je Aum Je Jare Gore Je Gore Uzo Re Gyambo Re Ravan Sharan Le Bambo Lo Zambo Le Chandami Kurlo rimbronje, norbo rimbronje, zomo rimbronje, lombo rimbronje, lambo rimbronje, dajo rimbronje, mambe rimbronje, tere jimbo ye bomba, yeba ma, tenwa ma, le ma, gara ma, dimbe ma, medo ma, Marme ma deja ma nye ma da wa rimbronje do chule nambra gyawe gyanze landa me bajro benzon zoba ma za wa me bande tuzuma sanje damje ge ngo zome balde lama dambe shanga ne chime zewa sam Shive yendo olora ngyo tuje drove dendo Jesus shene jinje labdo so
대다른 면접분들 샤 님바 메도다 제 타무자데 소아데와 디제들라 Holding a flower 숨즈 in your अब folded hands, तपाईँहरूले repeat the हात जोडेर following. अभिषेक दिनुहोस् गुरु भनेर मसँगै 3 चोटि प्रार्थना The following दोहोऱ्याउनुहोस् prayer. 군제 이시에 봉보제 कुङ्खे pompozen 시베 콜로 남종와 sibe kholo namjo 데린샤베 린젠데 desin sibe rinchende 조 다라 거진조 jo kadenjo 최샤 빼모 방네네 kyosha pemo pamen 조 샹라 잠마지 jo sena kyamaji 조에바오 투신게 jo pao thojengi 로조 다라 나온즈 locho dala nawaraje 군제 이시에 봉보제 시베 콜로 남종와 데린샤베 린젠데 조 다라 거진조 최샤 빼모 방네네 조 샹라 잠마지 조에바오 투신게 로조 다라 나온즈 군제 이시 봉보제 시베 콜로 남종와 데린샤베 린젠데 조 다라 거진조 최샤 빼모 방네네 조 샹라 잠마지 조에바오 투신게 로조 다라 나오르즈 오투신다 멘제당 소아다 방문도 소네 다다다 규타버 세벨레도 야라 듬바 차와 손다 디베 셰심버리 디요레 간이슬라베이나 사장 베숨스체네 초사야 디베장야 요 콘데 혼도 베야 탑 시 상슈디 이니 야라 듬바 세야데 임바레 यसरी हामीले So यो next is अभिषेकको to सुरुवात purify the mind stream. It's really important to do the 7-branch prayer because the 7-branch prayer helps us to gather accumulations of merit and wisdom, purify our obscurations, and cause our virtuous energies and merit to continuously increase. And the best way is through the 7-branch prayer. So we will be doing that next. गर्नेछौँ सप्ताङ्ग वन्दना चाहिँ गर्नु अति जरुरी छ किनभने हामी संसारको दुःखबाट तर्नु छ भने हामीले धेरै पुण्यहरू कमाउनु पर्दछ र पुण्य मात्र कमाएर हुँदैन हामीले अनादिकालदेखि यो जीवनमा कति पापहरू गरेका छौँ त्यो पापहरू पनि काट्नु पर्दछ र आफूले गरेको पुण्यहरू त्यतिकै राखेर होइन कि झन् झन् वृद्धि गरेर चाहिँ वृद्धि गर्दै फैलाउँदै जानुपर्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ सप्ताङ्ग वन्दना हो त्यो चाहिँ अब हामी गर्न जाँदैछौँ dine da dingi nangarla ya lama da nyusume be chime kusum tsei lazola zao sum sine chilab ki zao lama muju ki zao yidam chile ki zao karu chugyong oda dige de xia yin shoju sangya da shoju simbi zao samji micha be korne jengi fongbu chimbu tiba dar ngusum shindu shugyo nyambe mebate. And now you should feel that in front of you is the Lama who is appearing as the longevity master deity, and all the Buddhas and Bodhisattvas, all the 3 roots deities are present right in front of you. The root of the blessings, the Lama, the root of the siddhis, the Yidam deity, the root of the enlightened activities, the Dakinis and Dharmapalas. All the 3 roots, all the wisdom beings are actually present right in front of you. And with great devotion and longing, feel that they are right here in front of you. वीर डाकिनीहरू उहाँहरू आकाशमा चाहिँ गुरुसँगै वरिपरि गुरु इष्टदेव र डाकिनीहरू वरिपरि छन् भनेर तपाईहरुले सम्झनुहोस् अनि थिनम जिज्याङ रान्द रंग चाय फमनि कि थो छम्बे मजुना के थादन्य बिसमजे थमजे खने एने याला दु बछगु यो सम्बे मेबछे यो गर्ने बेलामा तपाई एक्लै गर्नु हुँदैन तपाईले आफ्नो बुवालाई दाहिने साइडतिर देब्रे साइडतिर together with all of the parent sentient beings, your present parents foremost among them, and you are all praying and doing the 7-branch prayer together. याला दु ब थांगबु दे दिवा शकबरे त छ थोमा मेबने छन एन दिवा मिगेले पाद मेबसाय ब त थमजेला gesum chagbo jebe tone en diwashaya.
यो The सप्ताङ्ग first of the वन्दनामा 7 चाहिँ branch पहिलो prayer is confession of all our negative karmas for countless lifetimes in samsara. Until now, we have accumulated so much negative karma, sins, obscurations, and now we should feel with intense and powerful regret and remorse for all of our negative karma in any form. We confess and purify. The second is rejoicing in the merit and virtue, the virtue of all अभ्यास भनेको दोस्रो वन्दना अभ्यास चाहिँ awakened beings, the Buddhas, the अनुमोदना Bodhisattvas, अरूले गरेको पुण्यमा and खुसी then हुने the ordinary virtue of all beings, any and all expressions of virtuous karma and merit. We rejoice. जति पनि पुण्य कर्म गर्नुभएको छ ओहो कति राम्रो भनेर अनुमोदना गर्नु पर्यो र हामी सांसारिक व्यक्ति म जस्ता आज छिमेकीहरू सबै प्राणीहरू जति पनि छन् उनीहरूले गरेको पुण्यमा पनि खुसी भएर कुनै पनि ईर्ष्या कुनै पनि झगडा गर्ने मन नराखिकन ईर्ष्या नगरिकन कति राम्रो पुण्य गरेको हो भनेर चाहिँ खुसी भित्रैदेखि त्यो ल्याउनु पर्दछ यो चाहिँ अनुमोदना वन्दना हो Ede sumba de tuandam chanju gisem suwas, chanju gisem la ni yore. Tuandam chanju gisem da kunzub chanju gisem sas. Tuandam chanju gisem sas kharje silana chue tamji gi nilu ngomate. De samutongba ni jebe ta tamje tam chawa. Jebe ta tamje tam chawa te imbare. Te ni choga kone kya yo mare te kur gombe to ki gorma te ina kap dilia tamja cheje. 다 전담배 전주 있음래 사계다 전주 선반는 비투 냠버 샤네 디동원도 제바 나시 다게 장 에네 전다 전주 있음 곰네 디동원도 저기 인사 탐제셔버 될래야 된 전담 전주 있음 소와소 तेस्रो वन्दना भनेको Third is giving rise to bodhicitta. In this first one is ultimate or absolute bodhicitta. There are two types of bodhicitta. Ultimate truth bodhicitta and relative truth bodhicitta. Ultimate truth bodhicitta is the true nature of all phenomena, which is the profound state of emptiness, completely free from all the extremes of conceptual elaboration, free from all the limits of the ordinary conceptual minds, definitions and limitations. That is the profound state of emptiness. Now, there is it's not so much the conduct, but rather being present in the meditation and recognizing this ultimate truth nature. Gindula lam tribute cho, she would do but the jebe gone, Japsu Joyade, and the Japsu Joy Yanasumber. चौथो And so वन्दना you give rise to bodhicitta by giving rise to the commitment. I shall awaken, I shall cultivate bodhicitta just in the same way that the Buddhas and Bodhisattvas have abided in the equalness nature of the ultimate truth and have actualized that ultimate bodhicitta. For the benefit of all beings, I too shall actualize ultimate bodhicitta. That's the bodhicitta aspect of the 7-branch prayer. Next is going for refuge. We go for refuge in the 3 jewels because that is what differentiates the Buddhist from the non-Buddhist. If you go for refuge in the 3 jewels, you are a Buddhist. If you do not, you are not a Buddhist. And the 3 jewels are the Buddha as the teacher, the Dharma as the path, and the Sangha as the companions, the congregation, to support you on the path. So the next one is going for refuge in the 3 jewels, Buddha, Dharma, and Sangha. Member Chanju Gisem Gaba said, Members Tastella, Kunzu Chanju Gisem, Della at the members and the Jubesems the New York. Members and the country dress and the Simjan Tamji on the Zoba Sanji Command from which the top the Chimarunia, but the members of Imber. They in the Jew Cavaching you to the Tamja Sheze, that they able to Sanji Command top of Chegi in some
제들이야 member 심게 숨벌 अब पाँचौँ वन्दना भनेको And के fifth भन्दाखेरि is समृद्धि बोधिचित्त हो। giving rise to bodhicitta through aspiring bodhicitta. We have in the relative bodhicitta has aspiring bodhicitta or wishing bodhicitta, and actual engaging bodhicitta or bodhicitta in action. Aspiring bodhicitta is where we give rise to the aspiration and the intention. I shall attain the state of Buddhahood for the sake of all sentient beings. I shall attain that state. ल्यायो भने And यसमा that is शनि giving rise to the commitment. 얘는 주바디다 주바 심게스텐 ene 자주 member 심게 제베 주울려야다 데 심자 탐지기 조버 상기 고만 토야고 체도 는 대베 상게다 마음베 상게다 다다 상게는 전지심 비춰봐 지달 주고 신도 다게 자 ene ram membership 바로도 심바 주다 제 membership 도는 거 실라서 자세 신주스베 저바 자수다불라 랍기 삼바드 주베스민 바레 데 담자세제 다능에 되네 지천주선베 간도 저바 자수다 비제스 주기 삼바 담자세베들이야 엔 주고스미게베 야나스ум바 अब And I छैठौँ forgot वन्दना to translate in the earlier part that when you go for refuge, you're going from refuge from now until attaining enlightenment. Now, sixth is the engaging bodhicitta or entering. So you give rise to this motivation, this aspiration that I shall attain enlightenment for all sentient beings. Now, engaging bodhicitta is your commitment. You are making a commitment. I will engage in the great ocean-like bodhisattva conduct of the great awakened masters, just like the Buddhas and bodhisattvas of the past, of the future, and of the present have done. 추수스트라요 말해라 그래서 권에 권도 폐조와 임바를 드리는데 제로 모아시아데 이 개침부시라지요. सातौँ वन्दना अर्थात् सातौँ And अध्याय चाहिँ you're परिणाम making the commitment to engage in whatever the great bodhisattva conduct is to benefit beings, including the 6 paramitas, the 4 ways of magnetizing students, and all the different enlightened activities and conduct to benefit sentient beings. Finally is the dedication of merit or virtue, which preserves the merit and roots of virtue. Otherwise, our virtuous karma can be subject to depletion or exhaustion. But when we dedicate the roots of virtue for the sake of all sentient beings who are equal to space in their infinite number to attain enlightenment, then that merit it always increases. It never is exhausted. So it's really important to dedicate your virtue, your roots of virtue and merit for the sake of all sentient beings. So मैले तपाईँहरूलाई remembering अङ्ग this, वन्दना एउटा the एउटा गरी मैले meaning of what you're बताएँ। त्यो reciting, please मैले पनि repeat त्यसरी the नै गर्दैछु, 7 त्यसरी नै branch गर्दैछु prayer. भन्ने भावना गरेर तपाईँहरू मसँग 3 चोटि दोहोऱ्याउनुहोस्। 군조 숨라 다geb시 디와 탐제 소소샤 조에 gel라 제랑 산제 전주 이기송 산제 쇼단 소조라 전주 바드 접수체 라신 된네 러두치 전주 섬네 제버지 전주 저그 섬네 제기네 심장 탐제 다유 전dunyer 전주 저저 용원 제버지 조라펜제 산제 조버쇼 군조 숨라 다geb지 디와 탐제 소소샤 조에 gel라 제랑 산제 전주 이기송 산제 쇼단 소조라 전주 바드 접수제 라신 된네 러두치 전주 섬네 제버지 전주 저그 섬네 제기네 심장 탐제 다유 전dunyer
Chanju Checho Yon Jabarji, Drala Pinje Sangye Druvarsho, Kunjo Sumra Tajibji, Tikwa Tamje Sususha, Joy Gela Jairam, Sangye Chanju Igisung, Sangye Chodan Chojola, Chanju Badu Jasuche, Rashin Dene Raduchir, Chanju Samni Jabarji, Chanju Shogi Samni Jayine, Simjan Tamje Dagu Dandunyer, Chanju Checho Yon Jabarji, Drala Pinje Sangye Druvarasho, Gotati Ene Kasura, Soso Tabe Tombata, Chanju Sembi Tomba, Ngar Matobanam Tops, Martop Simbanam Kone Konde Pe, and then Yamba Sorchu, those Gior. यसरी तपाईँले सप्ताङ्ग Through वन्दना this, गर्दाखेरि if you दुईटा have not received your pratimoksha vows or your bodhisattva vows, you receive them. If you have received them, it restores them if they have degenerated and causes them to strengthen. I didn't someone Shuala, Parsia, the Lover in the Troy of Tanton Galo, he took a Kulule, the Troy, so bottom of a train, Situ Shialia, China Samsung, Gajan Parchetamje, and Taika the Paro to Jazz on Sambe, and never saw her. अब मैले तपाईँहरूले And मूल now, अभ्यास अब if there are अभिषेक दिन any जाँदैछु obstacles र यो अभिषेक दिन for the successful bestowal of this longevity empowerment, they will be banished and destroyed. Now, as the Vajra Master self-arises as a king of wrathful Herukas, Hayagriva, who emanates out countless emanations of wrathful deities of Herukas, which then dispel all those who would cause obstructing energy or obstacles to the bestowal of this empowerment, banishing all obstacle makers far beyond the reaches of the vast continental oceans. Yangjong du den zam sa shi pa na na ge chen nam ji khem ba zam de jun de charan na wang ku wa de chi me tse ngu tu sam ta bar che ba la phar du che bar che be ten ge lo ba de be so dam ji ke ji ge ta ya ja zo pa ru du che be me ba
하여튼 왕 위시값수 되는 디 긴고 쪼데 탕동 잡으랑 레디요레 탕동 잡고 군도 무나 시진 바로 우자다 미마마라 마스나 세추요 로잘은 뱅감수체 샤니기 왕들도 니스메비 치메체 분바 방송신기 가젠다 제바 발제성의 제도 땅고 쳔바 레가르기나스 쳔마메바 소와 도지 기무중 슈바트지 곰 यसरी मैले तपाईँहरूको Now you should भिन्नवादमा feel that the central figure of the mandala for the main bestowal of this empowerment is actually present. That is the Tangtong Gyalpo deity himself. So Tangtong Gyalpo actually appears, he is seated in crossed vajra or full lotus posture, मेरो दाहिनेतिर मण्डल and छ his body is a dark burgundy red in color. He appears as 100-year-old form. मण्डलमा His two तपाईँहरूले hands थान्तोङ in the mudra of meditative थान्तोङ equipoise, holding a long life ज्याल्पो 100 वर्षको bomba, 100 वर्षको and उहाँको शरीर in चाहिँ the, आडा the normally उहाँको the feather कपाल of the एकदम bomba in this रातो case हो is the उहाँको चाहिँ wish दाहिने fulfilling खुट्टा tree. सेतो र लत्रिएको छ उहाँले सेतो लुगा लाउनु भएको छ अनि वज्र आसनमा बस्नु भएको छ जराएको चाहिँ छाला माथि बस्नु भएको छ उहाँको दुईटा हात चाहिँ ध्यान मुद्रामा छ र त्यो दुईटा हात माथि चाहिँ उहाँको आयु कलश छ र त्यो आयु कलश भित्र के छ भन्दाखेरि आयु कलश चाहिँ त्यो कल्प वृक्ष And the bomba is filled with the nectar of deathless longevity. घोडाको टाउको पनि राखिएको छ त्यसकारण मण्डलको इष्टदेव अहिले थान्तोङ ग्याल्पो 100 वर्षको हुनुहुन्छ स्वयं साक्षात् हुनुहुन्छ भनेर सम्झनुहोस् Tene te uzu le ya rida kumbo ba me tene chugui charu da rajungi charu je shogo nguminam sun sowa ula zugdor da shabla kololo soba san sambo simju tani de peje sambo jeju kemba chani nyamsha ge tan chime tse pumba zimba tene ji kom यो थान्तोङ ग्याल्पो And जुन छ above Tangtong Gyalpo's head is the Lord of the Buddha family, that is Buddha Amitabha, who is in the form of the Nirmanakaya appearance, accoutrements, and he has all the perfect forms, the marks and signs of a fully awakened Nirmanakaya Buddha, such as the crown protrusion, the chakra wheels on the soles of the feet, and so forth, all 32 major and 80 minor marks of a Buddha. chaye peme sembe yugdo da yön teba chayi kawan tsimbo cho chalu yongsu soba yö denge tene ji kom उहाँ थान्तोङ ग्याल्पोको घाँटीमा को छ त भन्दा घाँटीमा चाहिँ हायग्रीव हुनुहुन्छ तामडिन हायग्रीव हुनुहुन्छ अनि दाहिने हात चाहिँ फुल अङ्कित भएको Sorry, I लाठी totally आकाशमा missed उठाएको, the Tibetan of देब्रे that. हातले चाहिँ रगत भएको कपाली लिएर छातीमा लिनुभएको दाहिने खुट्टा खुम्चाई देब्रे खुट्टा तन्काएर बस्नुभएको छ भयङ्करको रिसा मुद्रामा हुनुहुन्छ उहाँ रातो वर्णको हुनुहुन्छ र उहाँको शरीरको वरिपरि चाहिँ आगो दन बलिरहेको छ त्यो सम्झनुहोस् ne di thugala guru rumche kundo kamar na ula peme nyeshu sowa sao gi persowa tadanga namjun guru rumche de ba tende ji chaye doje da yön tebe na le tsibum yoba dene kajam ga yoba tende ji kom अब And तपाईँहरूले in the थान्तोङ center of the heart of Tangtong Gyalpo is Guru Rinpoche, who is reddish white in color, and he's wearing the lotus hat, lotus crown, and he's appearing like his traditional form that Guru Rinpoche appears, his right hand holding the vajra, his left hand holding a skull cup, within which is the long life vase, and he is कानमा चाहिँ मुन्द्रा लगाउनु भएको छ appearing उहाँ चाहिँ गुलाबी in रङको this हुनुहुन्छ form, घाँटीमा छ भनेर भावना गर्नुहोस् and he holds the Khatvanka or the hidden trident. Revi tsawa lama ngudu ki tsawa yidam chile ki tsawa karu chukyong tike dit xeya ini shuju sanya da chanju samba tsela wang rinzin tsamki mikyaba jingi hongpo shimbo tiba tar ngusu shindu shugyo nyambe meba ze यो And थान्तोङ ग्याल्पो भयो all the बिचमा sources of थान्तोङ ग्याल्पो refuge, the हुनुहुन्छ three र roots, the उहाँको root of the blessings, the Lama, the root of the siddhis or accomplishments, the Yidam deities, the root of the enlightened activities, the Dakinis and the Dharmapalas, all of the awakened ones, the Buddhas, the Bodhisattvas, the wisdom deities,
the deities who are the holders of intrinsic awareness, the Vidyatara, holders of the longevity empowerment, all are present here in front of you. You should feel that they are present here and give rise to devotion. And अब तपाईँहरूले repeat के the गर्नु prayer, supplication to please bestow upon me तपाईँहरू the उहाँको blessings अगाडि and गएर भन्नुहोस्, empowerments and cities अगाडि of गएर deathless longevity. अमरत्व, कहिले पनि मरण नपर्ने अमरत्वको चाहिँ अभिषेक दिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। 근데 선대디 다중에 콘래 선대 자자를 되어야지 미지 가서 담자를 세지 인지미지 되는 거야 요 말디 이나 소소 되어 삼바이나 인페인데 요아레서 다들 선대디 개심부시라레디 요아레 개심부 준비 좀제 칸이슬라베이나 아주 참말로 체령부 고고 요아레 체령부 고나 처바메로 소한데 거래 대인데 처바메 요선대 디나를 요아레 근데 다간다시 바제시고요. 바제시고나 근데 소유자부 던지 같은 가서지 미다미마임베 체와 최중의 간사라든 장원 탐실로 속았던 저기 바제만보 연구를 근데 도야를 초도 줄받던 소유자부 던지기 선들자 리나는 상기요래. 근데 산제 참말로 지구를 개발자는 요마르디 이나 양라랑이 레다 멜람기 저와 유메기 토네 개발 전부 주고요래. 근데 가란조 레다 멜람기 저와 요바티다 구르를 붙이를 표 강정이 종래 다간다시 히말라야 리규리아 또 산제기 템바든지 니마샤왔다 보시 다야디 구르를 붙이 도지까지는 때는 흉벌에 나이네 다다이나야 산제 셀에 투지 학벌도 뉴로디 또 구르를 미시 임바레 대인들은 구르를 미시 소아타야데 계시무시 라운다 셴 참에 전달해데 계시머리 차디요 대인들 구르를 미시 손들자 디나네 요래 에네 탄동 야부들 가라도 벼랑게 에네 주도래 에네 콘점에 용자게 주도 이면 마세다 쉬기 리메나게 된제게라마 지부 삼주 메자버지 임바레 인도 콩그선들자 디난 상교아레 엔데 간다 제사베 슈글라야 시규임바레 시디 갑라야타 미사메 라시아레 대와칭 싱감르 제와쇼 센 멀럼 제구도와 때 균제요아레 카이슬라마인다 산지기 싱감르 제야세데 레라부 요마레 소소기 냠는 체제 지나레 똑바로 침부 매나 산지 신감을 이제 두고요 삼말에 이날 공부해 봐매기 믹스에기 통면난체 이제 똑바 맹캔 있나야 소소 깨워 있나야 집아도 제바시 있나야 가서 그랬대 제바 있나 아 소하다 있나 이니 터서 매버 소하다 있나 신감을 이제 두야 되지 신감 현다 만자 지어버 인자네 근데 저와치마 대와ችን 지고나 근데 공부해 봐면 소화다 그래 대한디날 상기요래 대인들전에 최대단 치마 봐도 다 가디 창말로 선들 디나래야 된다 참마상대요 대인들 근데 선들이 계시무시다래 대인들 디인 전된나로나 अब तपाईँहरूले एउटा कुरा So, एकदम this prayer that you're going to be repeating, this is the one that I told you. If you do it 100 times a day, you can guarantee live to be 100 years old. I'm not requiring you to do this prayer every day. It is not mandatory. It is your choice, but it is a very important prayer to do if you can. This prayer is very, very profound. First of all, we all need to live long, right? We all want to have a long life. If we want to have a long life, we need to pray to Buddha Amitayus. And Buddha Amitayus' prayer is in this prayer. And we also need to pacify obstacles. Because for Dharma practitioners, there are obstacles that we encounter. And the best deity to pacify obstacles is the wrathful deity Hayagriva. For all obstacles that come from humans and non-humans, including for Dharma practitioners, obstacles from the king demon of broken samaya, the Damsi demons, and so forth.
In order to pacify all of these obstacles, we rely on Hayagriva. Well, Hayagriva deity prayer is in this prayer too. So it helps us to pacify our obstacles. All Buddhas are equal. There is no difference. But the difference comes because which Buddha we have the karma and aspirations, that connection with based on our previous lives' karma, there will be more powerful benefit if we pray to that Buddha. In this case, the Buddha with whom we have the most connection through karma and aspirations is Guru Rinpoche. And that's why Guru Rinpoche, especially for Tibet, especially for the Himalayan tradition, why the Buddha Dharma spread in Tibet and in the Himalayas like the sun shining is all due to the compassion of Guru Rinpoche. And especially nowadays, Guru Rinpoche is the most important because Guru Rinpoche's blessings and compassion and enlightened activities are swifter now than any other Buddha. And that's why when we pray to Guru Rinpoche, it's very important. Guru Rinpoche prayer also contained here in this prayer. And additionally, Tangtong Gyalpo also prayer is in this prayer. Tanton Galo is undisputed awakened Mahasiddha master throughout Tibet. Every sect, every tradition of Tibetan Buddhism acknowledges and appreciates Tanton Galo as an awakened master of inconceivable qualities. And his prayer is also contained here. And finally, everyone who is born must die. And we always pray to be reborn on the Dewachen Pure Land of Buddha Amitabha. We always say, when we die, may we be reborn in Sukhavati, the Pure Land of Buddha Amitabha. The reason is because normally it's very difficult to take rebirth in the Buddha Pure Land. Very hard. You have to be a long-time practitioner, have realization. Even then, it's very hard to be reborn in the Pure Land of Buddha. But Buddha Amitabha's Pure Land of Dewachen is different because of the prayers Buddha Amitabha made, that even ordinary sentient beings who still have obscurations, even sinners can be reborn in Buddha Amitabha's Pure Land if they pray to Buddha Amitabha to be reborn in the Buddha field of Dewachen, and they have no doubt, and they have confidence and prayer, then without any doubt, if they pray and they supplicate to Buddha Amitabha, may I be reborn in Dewachen, Buddha Amitabha made the prayer that his Pure Land is more accessible and also has qualities surpassing that of other Buddha fields. And so the prayer to Buddha Amitabha to be reborn on Dewachen is also in this prayer of Tanton Gyalpo prayer. So therefore, you can see how this prayer contains all that we need for accomplishing our highest benefit in this present life, in the Bardo state after death, and in the future life. And so everything we need is contained in this prayer. That is why it is so important. अनि अमिताभ बुद्धलाई प्रार्थना गर्छ साधना गर्छ जे सक्छ गर्छ भने मरिसकेपछि सुखावती जानलाई धेरै चाँडो हुन्छ सजिलो हुन्छ अब हेर्नुस् त अहिले यो 7 हरफको लाइन छ यसमा अमिताभ बुद्धको पनि प्रार्थना छ भनेपछि धेरै कुराहरू यसले समेटेको छ यो धेरै लाभदायक छ अति गुह्य छ र यो प्रार्थना आजको जुन मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आयु अभिषेक दिदैछु नि यसमा 7 हरफ छ त्यो 7 हरफमा चाहिँ यति धेरै कुराहरू लुकेको रहेछ हेर्नुस् त र यो कुरा चाहिँ यो जीवनमा पनि तपाईलाई फाइदा हुन्छ मर्दाखेरि तपाईलाई अन्तर भावमा पनि फाइदा हुन्छ र अर्को नयाँ जन्म लिँदाखेरि सुखावती जान्दा पनि फाइदा हुन्छ भनेपछि यस्तो अतुलनीय अति गुह्य यति फाइदाजनक आयु अभिषेक किन नलिने अवश्य लिनु पर्दछ Ini nga di jeli ya nga jendu shedi nga tongrar se nga di jendu cha sumje tusma deyinda. यो 7 वटा And so after you repeat this Tanton Gyalpo prayer after the Vajra Master, then you will be repeating the mantra, and that is the mantra I told you to do 1,000 times a day. मन्त्र मसँग 3 चोटी दोहोऱ्याउनुहोस् थान्तोङ ग्याल्पोको अगाडि मैले प्रार्थना गर्दै छु भन्ने भावनाले गर्नुहोस् है मण्डलमा हेरेर shi nawa thaye tukun jesu kyong seba megun drola chimeter tandi wanje droe parjese pema jungne nidu droe gyap tangtong gyapur soda luame soa devso gajin parjeso shingye lobshi shimengu duzo shi nawa thaye tukun jesu kyong seba megun drola chimeter tandi wanje
Joy purchase, Pema June, Nitu Joy Cap, Tangtong Galo, Soda Luame, Soa de So, Gazin Barjiso, Shingeloji, Chimengujuzo, Shi, Nawataye, Jukunje Sukyon, Seba Megun, Jola Chimenter, Tanjin Wanje, Joy Purchase, Pema June, Nitu Joy Cap, Tangtong Galo, Soda Luame, Soa de So, Gazin Barjiso, Shingeloji, Chimengujuzo, Oma Amarani, Zivinde, Urupama Korda, Penigana, Ayusiti, Shi, Oma Amarani, Zivinde, Urupama Korda, Penigana, Ayusiti, Shi, Oma Amarani, Zivinde, Urupama Korda, Penigana, Ayusiti, Shi. 다 진짜 소화다 바로 때네 근데 제바메다 고르는 붙이다 어디 공부해 봐메다 근데 운디 주지 자선 벌써 버테라 두간에 때네 스카도 안데 치면 뒤질랜다 집어 빠도 매버 쇼네 근데 저라는 지주 상별고 법이 부관의 마쇼네 뒤기 난탐지 킹네 지원 버체으로 더 좋냐면 매버죠 अब तपाईहरुले एकदम महत्त्वपूर्ण Now, ध्यान by the गर्ने power of your prayer, you should feel that all of the longevity deities, Amitayus, Guru Rinpoche, Amitabha, the great Mahasiddha, Tanton Gyalpo, and all of the awakened beings emanate out rays of light, which are the nature of the nectar of deathless immortality, rays of five-colored light which suffuse and enter into you through the crown of your head, filling your entire body, all of your pores, all of your cells, and overflowing into the space with blessings of the Vajra longevity of deathlessness, and feel that you receive the cities of immortality. Ese 가동하는 저빈들 중앙을 원주 중국을 한번 가서는 만전 튕겨도지 다들 자기 샤바자로 지부터 버치주 망해면 예술기 두달 줘 나게 갈지 이래 가운데를 자위 지다 수자라고 있는 바고는 살지랑 수지시 물론다 시지 좀 제시롱슨 비핀줄의 자지 제바다 라시드가게 바자기랑 수기 남버샤 대개 정부 제와 말리바 아다니라서 베인루다 찬자 자시 제다라서 베나버 되는 게 제다 주제 남라 템벨라테 냠바탐 제솔 주지 심에 제우루도 주제 남라 템베 심에 되지 줄렌도 줄소냠 뱀 바즈 karma joma shive lentelma tojiri ji kandu bundan je tada shimu kandu tonan toji tijo gubele deji oma marani jivinda ezo shi sarma joma jeve lentelma rijeri ji kandu bundan
Tadajamu Kandu Zonamji, Dorji Tijugu Beledit, Uma Marani Divindaizo, Shi Marmu Joma Wangilenze, Ma Damariki Kandu Bundan, Tadajamu Kandu Zonamji, Dorji Tijugu Beledit, Uma Marani Divindaizo, Mama Joma Wangelenze, Ma Damariki Kandu Bundan, Sadajama Kandu Zonamji, Dorji Tijugu Beledit, Oma Marani Divindaizo, Mama Joma Tabelenze, Legeriji Kandu Bundan, Sadajama Kandu Zonam, Dorji Tijugu Beledit, Oma Marani Divindaizo, Mama Marani Divindaizo, Mama Marani Tawada Jibujiba Badanama Tamandu Jumdani Kumbu Chatayi Padu Birazo Koto Javanamki Tujada General Dana Dojalama Dinamki Semishi with Dojal Juji Minjuri Yundun the Juji Minibi Chandani Chimete Rindinya Barjoji Taki Lama Yidam Kandro Tudani Veshela Punjene Gajene Dendirishan Sadai Shishimengu Juzo Adine datsi ngune shuale ya. Dine loben ki tuga ne sera mabu chagyu yibje padi meba che tonsum ki tonchim bi jitin ki kham tamje la chamne. Teta na nebe teni jungshi ju kendru sonam seda sonam padan jorba laso bata nyanda longje laso bata na pyusun soba tamje teni chime duzi nambar chen chane. Pumbe nandu shu, chudu uchag kumar nandu shu. Pumbe dizi mashung tsuki khane luji lu. Pumbe dizi ma luji rangi jivu tsambu pugane mashun. Luji nang tamji khane nedun diri. Rabar tuyan tuyu mayin bi shivi jiwa pachada jeba tamji chanshin ta. Tsada sonam ishe lo soba tamji kone kondu peshin gene. Tene rangi bi chiwa mebe tse, guba mebe langzo. Dagden shumshi da chawa, kumbutsidan shibadu mebe, kuri kurbe meba zöbe, sambe meba zöbe. So now you यसरी should feel यसरी भाव that for the actual conferral of the cities of longevity, from the heart of the Vajra master emanates out hooks made of nature of red light, and these hooks of red light rays emanate out in all directions, extending throughout all of space, and they draw back in the nectar essence of the 4 elements and all the nectar essence of the merits and prosperities and effulgence and good fortune of all beings wherever they are, their long life, their merit, their fame, their glory, their success, their renown, their beauty, their youthfulness, their energies of success and glory and renown, and all of the perfections of the of throughout the world, all the perfections and all the desirables, all the merits and all the essence of good fortune is drawn in the form of light, rays, and nectar of longevity. This enters into the bumba and is so overflowing from out of the bumba that the overflow then drips into your crown of your head and enters your body. And this nectar that contains the longevity and merits and glories throughout all the time and space, this dissolves into you. And through that, all of your sickness, demonic afflictions, obstacles, and especially all untimely death is pacified and purified, and you become imbued with a Vajra deathless longevity. And all you are imbued with a deathless long life, ageless youth, and youthful splendor. Tabdewa Chamasho, the Minjura, Tabdewa Chamasho, the Minjura, Dojit, Mudu, Tavem, Trajit, Bargis, Nimo, Duve, Judin, Tejam, Densabam,
Shadon Jura Dermis, Timpu Sauch, this is Chumden Sabamis, Shadon Jura Dermis. Chimetsu Julin Jirashi, Sheriff Jiran, Sha Yun the poor ten. Sheriff Tomba Nijija, Mishiba Doji, Muru Toven, Chimetsu Bara Lonju, Rivero Dan Namji Sheriff. Sita Shiva Pancho Kalaba, Tigalin Yetu Varate, so Tatamachavela to Jingurgilason. Salawa Tasso Rivazam, Bisako, the Japan, Bitashi, taking us, she made a Mandara with Charbaveja. Temperature was the metal of Jasonja and the Miss Sanki metal of the Nishingaron Jijuba. Jimbata Jitan, the Kavajuru, Jimbata Jintam, the Turum Sanjay and the Fami, Sanki Turum Dodo, the Nishingaron Jijuvana, Turum Dogitan, Turum Dogitam, the Show, Sibat of Jasanji and the Fami, Sanki Sibat of the Nishingaron Jijuvan. Sibat of Jitan, the Kavajuru, Sabat of Jintam, the Show, Turum of Jasanji and the Me sangue tundu topda de niji singi ronji juvana tundu topitan de tawajuru tundu tajin tempo. Samde toki sangue andaba me sangue samde topda de niji singi ronji juvana samde toki rande. Samde tajin tempo sho shira toki sangue andaba me sangue shiro topda de niji singi ronji juvana shira toki rande. Shira tajin tempo sho giriton raji shivatam, mitu never can the tawatam, Tabaruji, Tragedy can the Derejo, Roger to Jintagatawada, Tirin Nemin the Keepers, Tewajolang ever joy, Tragedy can the Derejo, Bella Mirror and Jito, Kutim in Joseph, Chatasha, Shadoji, Mijikira, Cheveta, Shijo, Nimadele, Sandele, Nimekoyante. Ninjanda to deliver Kunjo Sumji Tandere show. That someone in which Trubayi, that the Sumanka Shiki in the Lucia. यसरी अहिले तपाईँहरूले सय So वर्ष this completes the empowerment of long life. Now I will offer you several long life mantra oral transmissions. And Tambudelia, the Kabatilla Sanje Tong Chamber, the Ina and Aranzu Tamba Digi. Then Tamba Shaka to a Yimbare, the day into the Tamba Shaka to be and Tsangaki, the Lungxia. यो So there भद्रकल्पमा are over 1,000 Buddhas in this eon, but the Buddha of our tradition and lineage teachings is the Buddha Shakyamuni. So I'll be giving you the Lung for Buddha Shakyamuni's long life Dharani mantra. And the time at Tamba Tuchi, Cutting Jesu Tembe, Kwane, and Dijende Narona. Repeat thinking of the kindness and appreciating the kindness of Buddha Shakyamuni. Repeat the mantra after the Vajra Master. Om Muni Muni, Ma Muni, Shakya Munaye, Soha, Teyata, Om Muni Muni, Ma Muni, Shakya Munaye, Soha, Teyata, Om Muni Muni, Ma Muni, Shakya Munaye, Soha. Tatene in the Tirikasada, Neam, Pakab Ganzor, Kanga Chambu Chungare. Masebeta Jivin Kamdinalia, Neri, Menda Mambutin Kaza, the Zejor, and Tinjaki Kembe, Ne Nasa Mambushu Jungu and Sanjay Melake, Tangak Gender Narona. So nowadays we experience a lot of epidemics like the pandemic that we had so many difficulties with, also the many different diseases that are coming up in the modern times because of the chemicals and the technology and all of the pollution. And so this is important to do the medicine Buddha. So that's why you will repeat the medicine Buddha transmission. Bekanzaye, Ma Bekanzaye, Ranza Samikade, Soha, Teyata, Bekanzaye, Bekanzaye, Ma Bekanzaye, Ranza Samikade, Soha, Teyata, Bekanzaye, Bekanzaye, Ma Bekanzaye, Ranza Samikade, Soha. Atatine, and Power Genesis, the Sanja Tamano Jiwari, the Inda and Garantu Leda Melam, Java is a pure conjungi, John Metal Kanapo, Betagadi, Power Genesis, teaching the pure conjungi,
Lame Chilegi Chabeta Himalaya Rigu Rilaya Tena Shire the Indian Power Jealousy is Sungadi in Zasha Shivreti or Kaisana Power Jealousy did Niji Haimber. Niji did around the Lam Tonda Parsumdu in the case she is Sunguyare. Niji Mena in Maya Martini in the Niji Hain Digi in Nargenda Nalana. हुन त And so अनिकेती next is बुद्धहरू the mantra for Chenrezig, भएका पनि Avalokiteshvara, who is, all Buddhas are equal, but because we have the karmic connection with Avalokiteshvara from our previous karma and aspirations, and Avalokiteshvara, Chenrezig, is the deity who's the karma of the flower of our connection in Tibet and the Himalayan tradition is with करुणा एकदमै the महत्त्वपूर्ण great र यो compassion कति deity, काण्डमा Chenrezig, अब or Avalokiteshvara. And so it's हिमालय very powerful, very important to do the mantra of Chenrezig, because Chenrezig is the deity of compassion, and we always need compassion. It is crucial in the beginning, in the middle, and in the end, no matter what, at all times in our spiritual practice. If we don't have compassion, we do not progress. So we need compassion. And so this mantra of Chenrezig is the next mantra that you will repeat. तपाईँहरूले उहाँको पनि मन्त्र दिन चाहदैछु O mani pe me hum. O mani pe me hum. O mani pe me hum. Ta mani changu jinyam do janro na. मसँगै ओमानी पेमे Now हुन् do one जप्नुहोस् mani, one mala's worth of mani mantras together. O mani pe me, o mani pe me, o mani pe. O mani pe me, 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 o mani pe me. O mani pe me, 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 o mani pe me. O mani pe me, 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 o mani pe me. O mani pe me, 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 o mani pe me. O mani pe me, 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 o mani pe me. O mani pe me, 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 o mani pe me. O mani pe me, hum. Ta tene sherab, tab de sherab ni sung de den gugur, tab ni ji shimbo ta, sherab ban sha nagar puya la ya, shokwa ni gugur, tena shi sanje koma toba la ya, tab de sherab ni gugur, ten di sherab gila de, ni jizu jambayan re de yore, jizu jambayan, ten di jambayan sunga chende nalo na. संसारको दुःखबाट So तर्नको लागि now we also need wisdom. Compassion is the skillful means, but we also need wisdom. We need both, just like the bird needs two wings to be able to soar in the sky, so too do we need both wisdom and compassion, wisdom and skillful means if we are to attain enlightenment. The deity of wisdom is Manjushri, so please repeat the Manjushri mantra. अब मञ्जुश्रीको मन्त्र दिन चाहदैछु O mara pasanati, O mara pasanati, O mara pasanati. Ta tene en taji shiba na shire, anzu pyo kanjamba zore, Himalaya rikyu zore, guru rumbashi ngosu, shabgi cha, sungi duzi, chingi lap, de shaba imdi zane, guru rumbashi tanga anzu tale, tumo mayimbe leda melam ki jaba shayore, ngara ine rela, tanda tukab nyantanzi dikab la ya, sanje shenle tuji lakbar nyurati, guru rumbashi imbare, tendu guru rumbashi la, ya soa tabiati ta peke tenda keshishuji rangi tön ineta shengi tön ineta jibe tenda ineta gergi tenda ineta ta kanda samalo rangshin jigi yongzo ge tenda keshishudi chadi yor ten duin gurum chi tenga lung dengi So next, as I was saying before, for Tibet, for the Himalayan tradition, Guru Rinpoche, we have so much connection with from our previous lives, karma and aspiration prayers. So Guru Rinpoche actually stepped with his lotus feet onto the land of Tibet, and the nectar of his enlightened speech, actually, the blessing nectar of enlightened speech and teachings of Guru Rinpoche actually descended on Tibet. Guru Rinpoche is the extraordinary deity with whom we have an extraordinary connection through karma and aspiration prayers.
Guru त्यहाँ चाहिँ Rinpoche has अहिले shown नसकेको great सबैले compassion Guru Rinpoche to Tibet हो। and to this त्यो world, not only in the past, but साह्रो अवस्था continuously. Now, in this present century, in this modern age, it is said that if you pray to भन्दा Guru पनि Rinpoche, his उहाँले भनेर blessings and भगवानले compassion भन्नुभयो, are swifter and more powerful than any other Buddha. So it's very important to pray to Guru Rinpoche, both for our own benefit and for the benefit of others, both for the general good of society and also our personal benefit. For all purposes, always supplicate Guru Rinpoche is so important. Dhamma Siddhi Hum. Om Baja Guru. Dhamma Siddhi Hum. Om Baja Guru. Dhamma Siddhi Hum. Tati Sunga Kaka Telung Simbayi. Tatine Mi Mangu Jigita Nepa Tang, Jineva Tang, Parjet and the Mangu Yungu to Tindi, Sani Kago Doro singing Mi Mambudu, and the me Reverend Shinto, one of the two go river, and Master in the Tuya say Martin de Tanda, and the Kangatsam Yamdo, Yubi Kaptilia, and the Doji Purbegi, Gone, and the Kago Tungi. In the Purvati, that Shanda Mera Chati or Ranzo Kung Gubalaya, Guru Musigi, Katulia, Kurluan Tawa, and soon the Tata Parto, Kung Dungi Jubata, Purve Shug Jubani Halam, Parmaseva, Javashin, Junje, the Kanta Truvesamania, Vijibu Tampasan, Mijava Mambu Chung, they in the Jana in the Shena Gitsanga. Shanda Mendawa Jurti in the Pube Kago Jabaji Dungi. यसरी मैले And so many people have requested what we call kangok, which means the dispelling of obstacles. Specifically, people are suffering from sickness, demonic afflictions, energetic disturbances, and all kinds of obstacles. And so I have been requested to give the kangok, which is the dispelling of obstacles. And I can't do it for each person individually because that would take too much time. So while everybody is here together, I'm going to give it one kangok for everybody to dispel all your obstacles. So for that, I will be arising as Vajra Kilaya. Vajra Kilaya is very important, very powerful, specifically the lineage that I have, because I have the unbroken lineage both from the familial lineage of the bone lineage of the patriarchy and also the Dharma lineage unbroken descending from Guru Rinpoche. And so this is a very powerful practice, and Vajrakilaya, the blessings are very, very powerful and potent. So I will be doing through the Vajrakilaya the extensive Kango, which is the extensive dispelling and suppression of obstacles. गुरुहरूले वज्र किलोको अटुट परम्पराका साथ अहिलेसम्म अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यसकारण गुरु रिम्पोचेको आशीर्वाद कुनै पनि रोकटोक बिना यो वज्र किलोको यो कागोमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। भित्रदेखि श्रद्धा गरेर यो लिनुहोला। अब म यो कागो चाहिँ छोटो र लामो छ, म तपाईँहरूलाई लामो काग्यु चाहिँ दिन जाँदैछु। राम्रोसित सुन्नुहोला। Om Subhane Subham Be Om Garana Garana Om Be Om Garana Baya Garana Baya Andaya Om Bagay Bearanda Om Be Om Bazakila Kila Sa Bimimena Om Be Tita Rahana Om Bazakorta Hunkara Om Kazakatum Bijayo Nana Bazakota Nila Dera Dada Bazakorta Yametaka Om Bazabazum Bazakorta Hayar Zara Om Mendamenda Bazakorta Hayangyo Hulu Hulu Bazakorta Aparatu down the Mazakorta, the Kundala, the Mazakorta, the Loja Vita, the Mazakorta, Mabala, Pota Pota, the Badra, Kinda Hunza, Bazambera, Badra Minda, Bazamara, Jo, Maramia, Makala, Baningala, Yam, Sotala, Yam, Nilaj. Sola Junjum Dada Sola Dundun Tumri, Nida Sola Shin, Ning Tata Uru, Sishu, Nyanya Sosa Tatum, Sirikaranga Makaramaras and the Baramanda Neum, the Yantapa Zobus and the Shuku Kundusum, Lungu Dojis and Matuku Pamajane. Queloso, Kandoji, Kanshara, and the Kansu Jabu Konsultashira, Kajo, Katon, Babu, Kanshajaru, Kurosharas, Rukujabu. Sakya Vachimbokum when you book Lover and Bachesonan, Mokonjitur, Bachetawaka, the Kunshi Sakya Pin, the Control, Machia, Bakova, and the Babalumba,
로저 존데 간드마 그새 겸버진지 주저라마 그저라마도 무슨 게 등을라지 공부해서 그때 시기 뭐 그자는 가져서 다시 자가로 싫어져서 그자 무슨 건강장 나고 뭐 나와 근거인지 그자 손도 뭐 건강장 잡아도 그자 그것은 건강장 무슨 건강장 손나오지 건강장 거지 그자 손나오지 그서 죽은 걸로 그것도 좋은데 뭐 그 배만 dunduwa ju kong awang kongwa kya kong tekshira shirin ji kong chashu chilarin ji dasha ka chinchi dawalam kong kunyi sabi nipu kong chashu chilarin ji dasha ka chinchi dawalam tama par sakya pa chimbo ngan chan lama tamchi kimba yabchi dojin chimbo awang kongwarin ji chashi chabi kyan zi paa sambo kachin tsungpa mazibi shangan nita dasha ka chinchi dawalam tama mitropi kharabta tukchi tenpa kamsu shuk yaburi danjin kwa kyansu jabda kuli kumbha kenchen tamshi kimba doji shan awang lori shenpe nyingbo chashi chabi kyansu paa sambo kachin tsungpa mazibi shangan nita kanga kyasub shabdun doji zimba chimbo awang lori tingzi nyingbo rikun jabda kenchen tamshi kimba doji chamba chamba sambo chamba kensu doji shuki lori jelama doji shan awang lori rinji chibke chichen doji shan awang kyanraw lekshi kyasu lo soba tsakyu ki paten rama tamandu 상하 신앙기 이담 시로란 좀 대송 담쟁가도 좋거든 좀 남기 사단데 맞는 당들 사단 죽을진데 봐 어들로다 사다긴데 봐 발전 정부 계승인데 봐서 눈롱지 백엔디 봐서 등연일 상wen 두절로서 내담지다 로게다기 샤게로서 강엔지리다 시스종스 포스트절로서 생gen지리다 베드 별로서 신경내 비sam주지리다 통스를 쌓여 봐 좀변데 봐 바로 마저 자자 중국에서 도난 가진 발진 믿음 미쳐도 인여시 tinggen서 반증에다 레베연데도 지고네 건데 비신게 사베단도 지시다는 바이신도 비트르다 동로 자좀 전에 뒤다도 송한테 잡았다 바와도 고에 틀다 먼저도 소 저스지데 미저런도 저자도 지시는 저와드나 다르 수수기 내는 수견내바 맞지 좀 바자라자라 좀 베좀 바자라자라 좀 ombedrajara jombesi geri donraje jishwade midinebekenda tawade debaje jimsusa tashi tejanda de jonge lamanam jitujidalo me kunjosum jishino shusun tamjenjazu nendo ichesam cheshen drive tashi sho tati shenjegi de chasan simba yin ende da ke de wangje chachi shubegin shirashira tisyaske yo botoyaske yo mare ene keşişi tüyden namba gündü ene divaparya gyarduya simgü sangbuçya tepe keşimbure simgü sangbuçya ine samba sandı sağdan lamyasan samba ngene sağdan lamyan nge songa yor tinde indi samba sangbuçya da şu dünya size zavardı şide zavardı şey tinde şurada süre yine samba ngene 장규야 말에 삼방에 바판 휴대 나바진도 랑 대화대 버신도 심전도 사마에 대화되고요 랑 등에 민대 버신도 심전도 또고자 탐지게 등에 민대 버리 이제 인디자네 소수지고 디기 되버나시 심전 타말로 디기 되고요 바 인디자네 삼방에 봤어야 때는 장규야 말 가도 있네 심기 상부치고야 돼 계신버리 यसरी आज So धर्म now, दर्शन having completed the empowerment, usually is where we give some explanation on what you need to do after having received this empowerment. I won't say a lot. I will just say the most important thing is to abandon negative action, abandon sin and non-virtue, practice virtue, practice good virtue. Most importantly, have a good heart, be a good person, have a good and kind motivation, because if your motivation is pure, then everything you do along the grounds and paths of your spiritual path will be pure and good. But if your motivation is negative, if you have a negative or harmful motivation, then everything you do on the path will be negative. Therefore, it is most important that you cultivate a good heart and you act with kindness and basic goodness. Basic goodness is the foundation, it is the root, it is the most important. Never ever harbor ill intention or ill will toward others. Because remember that just like you want to be happy, so too do all beings want to be happy. And just like you do not want to suffer, all beings wish to be free from suffering. Just like you want happiness and success and good fortune, so too do all sentient beings want happiness, success, and good fortune. So abandon self centeredness and abandon evil intentions.
Kadincha Sudas Lavaina, and the Gyalpo Castic Massive Kadinchambare, Naranzu Puri Zamda, Nangba Churching Zam Maimba, Zambulingi, and Mitsama Loria, Tapa Massive Gyalpo, Yonsu Zombalea, Sidi Yonya, Pendutuvia, Gichedu Gomba Labuchi Sheche, Ben Massive Kadinchamba, some Mihabatan, you are retained to Zane, and the Gyalpo Chukuzi Shabet and Batang. And Zapatile Java, Tuesday, Tribute, Meram, Java, the Pay, Casambore, you are. अब म तपाईँलाई अर्को कुरा के बताउन And चाहन्छु whose भन्दाखेरि kindness should अहिले we हाम्रो यो remember? We बुद्धिस्ट should remember the यो kindness धर्ममा of His चाहिँ Holiness the धेरै Dalai Lama, who पहिलो has shown अनि कतिले great राम्रोसँग kindness not just एकदम to फाइदा Tibet, गर्ने को हुनुहुन्छ but to भन्दाखेरि all the दलाइ लामा world. हुनुहुन्छ His दलाइ Holiness the लामा Dalai Lama is a तिब्बती विद्याहरूलाई peacemaker, मात्रै होइन bringing हिमालयन peace and विद्याहरूलाई teaching मात्रै the होइन path पुरा of peace विश्व and ब्रह्माण्ड benefit नै to all जति पनि beings. विद्वानहरू छन् And जति पनि संसार specifically for प्राणीहरू Dharma छन् चाहे त्यो practitioners, the विद्वानै होस् kindness चाहे of त्यो His गरिब Holiness the Dalai Lama सबैजनालाई is unparalleled. उहाँले काम Therefore, गर्नुभयो we should उहाँले also हाम्रो pray for the देशमा long life of His अनि Holiness the कोरोनाको चाहिँ Dalai Lama and वाणीहरू for the फैलाएर increase सबै and प्राणीको success of the मनमा enlightened धर्म activities हुनुपर्ने of His राम्रो Holiness गर्नुपर्ने the कुरा Dalai उहाँले फैलायो Lama. कसैलाई पनि उहाँले चाहिँ बाँकी राखेको छैन उहाँको करुणाले सबैजनालाई समेटेको छ त्यसकारण हामी बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दलाइ लामा गुरुको चाहिँ आयु वृद्धि होस् आयु लामो होस् उहाँले गरेका जति पनि चर्याहरू छन् कामहरू छन् त्यसमा कहिले पनि अवरोध नहोस् उहाँले जस्तो जस्तो राम्रो विचारहरू प्रार्थनाहरू लिनुभएको छ त्यसरी नै पुरा होस् भनेर तपाईँहरूले सधैँ प्रार्थना गर्न सक्नुपर्दछ The Lama Kusitan, the Matthias Shadi, the Lome Tabatamzilla Raleigh, or the team to the Katuine, Jarmuchi Khan, Sumbati getting answer, Mashim Beshemerchi, Shene, in the Kosum Gichawa, Lugin Namjur, Nag Maju, Sambe Kerso, Khan the Khan Chaba Inaya, and the Jarmuchi Kata, Tumbachi Sheko at the Kesumari the order. गुरुहरूको आयु लामो हुने Whether नहुने or not the के Lama गर्नुपर्छ lives भन्दाखेरि long, it गुरुको depends आयु on लामो the हुने faith and samaya of the disciples, the students. And so whatever His Holiness the Dalai Lama tells you to do, teaches, you should do that with your body, speech, and mind. Try to understand the teachings of His Holiness and try to embody those teachings. That means with your body, act with right conduct. With your speech, speak with proper speech. And with your mind, keep the right, pure attitude, just like His Holiness the Dalai Lama teaches. भयो भने जसरी पनि दलाइ लामा गुरुको चाहिँ आयु पनि वृद्धि हुन्छ उहाँले गरेको चर्याहरू झन् फैलिएर जान्छ And the Chava in the Lame Kuzi in the Tengirela, Rang Tso in the T. Zogre, Paje in the T. Segire, Chime Lamja in the Telepengir, saying the Jan, and the Kashin Drive Cheve, never Chiwa, the Kashimbre. त्यसकारण तपाईँहरूले के If you can do this, this will extend the long life of your Lama. This will also become a cause for you to gather accumulations of merit. And this will also be the best way to purify and pacify your obstacles. And this will be the best provisions for your journey when you are ready to traverse the journey of death into your next life. So therefore, following the Lama's instructions, practicing what the Lama commands and teaches is the highest offering and best way to ensure the best outcome. That the initial in the never Tata to Turkin Kalambe, Tamzita Dombezola, Sundam Sushin to Jinya Bekon, DJ and Repeat the commitment to uphold the Samaya vows. Zoichidargazava, Tadatum Jedargi, Zoichidargazava, Tadatum Jedargi, Shetamji duty Timberkeran, Chimeton, some Legward Tobe, cutting Daragi and the meeting, Mendeshi Mandala of gratitude. Benzram Bumia, Yonzo, Damba, Wanje, Zringe, Zaji, Benza, Ringe, Jari, Korean, Korea, Ozo, Ringamborir, Sharal, Bambo, Lon, Zambo, No, Balanje, John Domini. Le da le ba ngayam da ngayam she yende da lam jodo
Dame Nyenda Dame Nyenda Rimbo Jaya Rewa Bazan Jeshin Deje Yemba Mame Baye Londo Korla Rimbronje Nurbor Sumo Rimbronje Lombo Rimbronje Lambo Rimbronje Dajo Rimbronje Mabe Rimbronje Tere Jembo Yembomba Ngeba Ma Tenwa Ma Lema Garama Dibema Medoma Marmema Dijama Nyema Dawa Rimbronje Do Jule Nambranja Venja Lada Me Bajro Benzon Zoba Mazawa Me Bande Tuzuma Zanje Damje Nyengo Zume Balde Lama Dambe Shanga Ne Chime Zewa Samo Lebra Dube Kade Darangi Yendo Olorangi Tujun Dube Dendo Jesus Shene Jinje Lamdo So Dharma de Mazulu Lonjo Tanton Galo Vela Trichen de Chachen Jela Lonje to Sonya Begon Dijen de Gyalpo Sumlenji to Sonju Tene Tamde Dajen to Jela Dani Cheje Lomar Songa Don Chaye Jani Jeto Su Tene Tamde Dat Jela Dani Burana Cheje Lomar Songa Chaye Jane Jado So Tene Tamde Dat Chela Dane Burana Jeje Lomar So Chaye Jane Jado So Tetan the Bach Vong Tanton Galo Trichen Badu the Jabale Niju Kat Dharma the Tanam Sunda Jeve Tsewan Sam June Gomen Shashele Jidar George Levar Frutuvala the Digone Randon the Tunyam Sheba the Chandara Chijin Pera Sobunga the Jubicone Ranshin Guten Jashamba Chizin and Gazer Tuba the Territory Gewetzawa Sabanam Jeshanju Nimbur Yonso Senju to Dedication of Java merit. Sonam de Tamjes Tamne Nebe Janam Bamje de Jega Naje Baron Sibe Tole Jambe Bawe Chidaracham Kundo Sambo Teyan Tejende Teta Kunji Jesu Talo Gyawa Dida Tamje Rabdu Tusun Shikwe Gyawa Tam Goa Kala Chodo Ngabati Taki Kewe Tsawati Sambo Cheje Rabdu Ji Temba Chikden Kamso Chumba Temba Nyi Shindo Sawa Tenjin Belor Kindun Timba Temba Yurin Nebe Jashi Jo Nguju Lama Namji Tuch Lume Kunjo Sumji Chilat Shusun Tamjin Gyazu Nundu Chisam Shushin Rube Jashi